cette masterclass avec Tobe et Jean-Baptiste Thoret dans le cadre de la 7e édition du Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Nous avons la chance d'avoir Tobe avec nous toute la semaine. L'occasion aurait été vraiment dommage de ne pas profiter de sa présence ici pour pouvoir revenir sur sa carrière. Pour faire ça, qui d'autre que Jean-Baptiste Thoret, historien du cinéma, grand spécialiste de la question, qui nous a fait la joie d'accepter de mener les débats et les questions pendant ce moment de cinéma, juste avant la projection de Massacre à la tronçonneuse en version restaurée. Voilà, alors écoutez, je vais laisser la parole à Jean-Baptiste, mais je pense qu'on peut accueillir bien chaleureusement Jean-Baptiste Thoret et Tobe Hooper. Thank you so much. Oui, ça va être compliqué, hein, chaque mot va être comme ça traduit. Écoutez, juste un mot d'intro, je ne sais même pas s'il faut introduire Tobe Hooper. En tout cas, moi je suis évidemment très content, comme Daniel, et puis j'imagine vous tous ici. Je pense que dans la vie d'un cinéphile, il y a des films qui sont des bornes, et il y a des avant et des après, quoi. Et pour moi, Texas Chainsaw Massacre, Massacre à la tronçonneuse, a été un film qui a marqué un avant et un après. Je vois plus les choses, c'est peut-être très dangereux, mais je vois plus les choses de la même façon depuis que j'ai vu Massacre à la tronçonneuse il y a très très longtemps. Et je pense que c'est non seulement un des plus grands films évidemment d'horreur de tous les temps, comme on dit, mais en fait je pense que c'est tout simplement un des plus grands films, tout simplement de tous les temps. Et on dit de Tobe Hooper, évidemment, qu'il appartient à cette génération de l'âge d'or des années 70, avec George Romero, avec John Carpenter. Et on dit qu'il il fait partie de ces quelques grands cinéastes du cinéma d'horreur. Moi, ça me gêne toujours un peu quand j'entends ça, parce que quand je vois Texas Chainsaw, quand je vois Funhouse, je me dis que ce sont de grands films tout court et que ce sont de grands cinéastes tout court. Alors, avant de parler avec Tobe Hooper, on pourrait presque, je pensais, juste avant de venir, en me disant, mais c'est quoi finalement le motif qui revient peut-être le plus dans le film de Tobe Hooper? Et je me dis qu'il y a beaucoup de masques chez lui, il y a beaucoup de clowns qui n'en sont pas vraiment, il y a beaucoup de gens qui se déguisent, et il y a beaucoup de rideaux et de portes qu'on ouvre, et des rideaux de fer parfois. Et finalement, j'ai le sentiment que dans le cinéma, il y a ceux, vous savez, qui filment derrière le rideau, enfin qui ne l'ouvrent jamais, et qui filment un monde un peu safe, quoi. Et puis il y a ceux qui ont choisi de l'ouvrir, quitte à ce que derrière ils trouvent des choses terribles qu'on n'a pas forcément envie de voir. Ceux qui ont vu Massacre savent de quoi je parle. Et je pense que Tobe Hooper fait partie de ces quelques grands cinéastes qui non seulement ont toujours filmé derrière le rideau des années 50, d'un moment, d'une décennie, et en plus qui a su tout simplement filmer et montrer ce qu'il y avait derrière. Et donc ne serait-ce que pour ça, et indépendamment même de l'horreur, je pense qu'on a là, évidemment aujourd'hui, une légende, mais bon, elle est vivante, et heureusement, un des plus grands, évidemment, cinéastes américains de ces 40 dernières années, donc si vous pouviez encore lui rendre l'hommage qu'il est évidemment... Alors, Tobe Hooper, on va comment... Vous voulez dire un mot? You want to say something? One, two. On va commencer à balayer un peu votre vie. Et tout commence, avant même, je pourrais dire, votre enfance et les années 50, 60. Il y a une question que je voudrais vous poser, c'est que on a le sentiment, quand on a vu vos films, que le grand cinéma, les grands films d'horreur critiques américains ont toujours été réalisés, la plupart du temps, au cours de décennies de crise politique ou sociale ou économique. Les années 30, les années 50, les années 70. Est-ce que vous pensez que pour faire de grands films d'horreur, il faut forcément vivre dans des temps troubles? Yes. Yes. And my mother went into labor with me in a motion picture theater. And I grew up in a motion picture theater. And this was on Congress Avenue in
Austin, Texas, about 6 blocks away from the state capitol. And my father, being in the hotel business, was very connected with politicians in Austin that turned out to be one of his friends became the president, Lyndon Johnson, and so I grew up in the periphery, hearing all of these political things that were basically very self-serving. Alors, la réponse est oui, comme vous avez deviné. En fait, ma mère, j'ai commencé à naître au cinéma. Ma mère était dans notre théâtre du cinéma quand j'ai commencé à naître. Et donc, on peut dire que j'étais vraiment très près du cinéma déjà avant ma naissance. Notre maison où on habitait et le théâtre que mon père gérait était à 6 blocs, à 6 rues, si vous voulez, de la capitale fédérale à Austin. Et mon père, donc la capitale du Texas, et mon père qui était hôtelier, il avait des liens très proches avec les hommes politiques à Austin. Et d'ailleurs, un de ses amis, c'était quelqu'un qui allait devenir par la suite président des États-Unis, à savoir Lyndon Johnson. Et c'est pour cela que j'ai connu, et j'étais déjà en marge, si vous voulez, des fêtes politiques dans notre pays. There was that part of my world that was, say, 5%. And the rest of it was, they were out, my parents, in a social world, and there were 4 movie theaters around the hotel. And so that became my babysitter and my reality. And I preferred being there and watching things like, well, everything, but Tom and Jerry cartoons, where Tomcat would have his head squashed flat, and then the next scene he would be back together again. But I learned the language of cinema. Actually, before I learned to speak, I understood, like, if well, for instance, if my mother and my father got into an argument, I would start moving around and moving like the cinematic language when things get serious. I would start walking closer and closer to them. You know, as in those days that would be the convention, and cinema would be the dolly, and when it gets serious. So, yeah. Alors, en fait, je dirais à peu près 50% de mon existence était pris par le cinéma. En fait, mes parents étaient pris dans le cinéma, ils avaient donc ce cinéma, et puis tout le reste est passé dans le social. Et il y avait 4 cinémas près de nous, et donc on peut dire que c'était vraiment mon babysitter, les cinémas, et je regardais beaucoup de films, et d'ailleurs c'est ce que je préférais. On peut dire presque que j'ai appris le langage du cinéma avant d'apprendre à parler. Et, par exemple, si jamais mes parents se disputaient, je faisais comme au cinéma. Vous savez, quand il y a une dispute dans un film, on s'approche de plus en plus. C'est comme ça que j'ai appris le cinéma. After the divorce of my parents, I lived with my mother a while, and she said those films were going to drive you crazy, and I started shooting with the 8mm, wind up Bell and Howell, and it's really all I ever cared about was going there, being into that world.
and all things. I mean, I love the genre of films. They at times were a little too frightening for me. But I had this emotional reaction, and that really hooked me. The emotional reaction would sometimes cause me to leave my own thoughts, and some of the films were good, and some were mostly bad. But I discovered that moment, that I would kind of leave myself because I became so involved, and that would be a short period of time. Yeah. En fait, et j'ai oublié de dire avant, que parmi les films que je regardais, il y avait par exemple les Tom and Jerry, où parfois le chat, on lui écrasait sa tête, mais après il revenait tout de suite entier dans la scène qui suivait. J'ai oublié de dire ça la dernière fois. Maintenant, après le divorce de mes parents, j'habitais surtout chez ma mère, et elle me disait, ah, tous ces films, tu vas devenir malade, tu vas devenir malade, tu vas perdre la tête, tu ne pourras plus penser. Alors, mais en fait, moi je tournais les films, j'avais donc mon handheld à la main, comme ça, le 8 mm, et donc c'était vraiment tout ce qui me passionnait. Et j'étais vraiment passionnée par ce genre. C'est vrai que parfois, le genre, j'étais effrayée par certains films, mais en fait, il y avait un effet, il y avait une affection, il y avait une affectivité, j'étais vraiment pris par l'émotion en regardant ces films, tels que parfois j'oubliais mes propres pensées, j'oubliais ma propre existence. J'étais vraiment prise par ces films. Certains étaient bons, et oui, il y en avait la plupart peut-être qui étaient vraiment pas très bons, plutôt mauvais. Mais vous avez tourné, on sait que vous avez tourné des adaptations notamment en 8 mm, une version de Frankenstein, qu'on aura du mal à voir un jour. Mais j'aurais voulu savoir quels étaient déjà les films ou les cinéastes qui vous ont marqué. Donc il y a le cartoon, il y a Chuck Jones, il y a les EC Comics, mais il y a sans doute aussi des cinéastes, et quand on vous entend souvent dans les entretiens, vous évoquez, mais on y reviendra, des noms assez inattendus, quoique, comme David Lean, ou d'autres cinéastes, pas reliés au genre. Quels ont été les films qui vous ont marqué, qui ont été importants pour vous, parce que vous étiez dans les années 50, au moment des films de science-fiction, anti-rouge, avec des monstres, des carottes géantes, des concombres hydrocéphales, des choses comme ça. Well, Singing in the Rain. The Thing from Another World. But there are also filmmakers like Michael Curtiz that had a great range of making different kinds of films, and I like the swashbuckling films, sword fighting, pirates. So I started leaning toward fantasy because I got enough drama at home. Alors, en fait, c'est vrai, il y avait des films like Singing in the Rain and A Thing from Another World, puis les films de Michel Curtiz. Et Chantons sous la pluie, Le jour la terre s'arrêta, et les films de Michael Curtiz. Oui, Michel. Curtiz, bien sûr. Michel Curtiz. En fait, il avait vraiment il était capable de faire tellement de films, une très grande il avait une très grande palette pour les films. Et je m'intéressais beaucoup aux films où on se battait, les pirates, les duels à l'épée, ce genre de choses. Et puis, je me suis petit à petit dirigée vers les films de fantasy. Finalement, il y avait tellement de drame à la maison. C'est à cause de ça. Then I'll jump a decade ahead of you, and then we can go back if you like. But Fellini, Antonioni,
because Austin is also where the University of Texas is, and there was a street dedicated to European films, and I mean there were two cinemas on that street, and that's basically what they were showing, and that I could understand it was a different kind of drama. It was an emotional attachment, and that further made me decide, you know, that I have to be a part of this, because if I can make you leave yourself, or be behind what makes you leave yourself in cinema for more than 15 seconds, or more than 1 minute, and I kept thinking, well, how long can you sustain that moment where you're interacting and processing the cinema? That was what I was getting from the European films. And then we can go back. Donc je vais prendre un peu d'avance avant de revenir en arrière, mais moi j'ai été aussi inspirée par Fellini, Antonioni, parce qu'à Austin on trouve l'université du Texas, et il y a toute une rue avec des cinémas dédiés au cinéma européen. Et en fait c'est le genre de film qu'il montrait là-bas, et j'ai compris que c'était un type de drame différent, où l'attachement émotionnel avait beaucoup d'importance, et c'est ce qui m'a convaincue que je devais faire ça, je devais en faire partie, que je pouvais faire aussi sortir les gens d'eux-mêmes comme moi, le cinéma me faisait sortir de moi, peut-être pour 15 secondes, 1 minute. Je me demandais combien ce moment pouvait durer, combien de temps cette interaction avec le cinéma pouvait durer. Voilà. You know, going back a decade, I really knew two things, and that was cinema, and the other thing was war, because of living in such a politically charged place, and these things started getting mixed into me. Donc pour revenir une décennie en arrière, moi je connaissais uniquement 2 choses en fait, le cinéma et la guerre, parce qu'on vivait dans une période de véritable tension politique, et donc ces 2 éléments se sont en fait mélangés pour moi. Alors, puisque vous parlez de ça, Tobe, on va vous projeter un extrait qui n'est pas un extrait d'un de vos films, ce sera la seule fois pendant cette masterclass où on passera un autre extrait, qui n'appartient évidemment pas à votre filmographie, mais qui correspond exactement à ce que vous dites, parce que vous êtes quand même vous êtes un enfant des 60s, c'est-à-dire que vous avez vécu pleinement les années 60 aux États-Unis, et ça éclairera sans doute une grande partie de ce que vous ferez comme film par la suite. Et là, c'est pas The Texas Chainsaw Massacre, c'est pas Egg Shen, on en verra un bout tout à l'heure, c'est peut-être le premier film d'horreur moderne de l'histoire du cinéma, et il dure 26 secondes, et on va vous le passer, mais vous, comme tout le monde ici, vous le connaissez sans doute. Donc on va passer l'extrait 0. Voilà, vous avez évidemment reconnu cet extrait, donc 22 novembre 63, c'est l'assassinat Kennedy qui est capturé par une caméra Super 8. Alors, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir, ou qu'est-ce que cette image évoque pour vous? Et pourtant, on n'est qu'en 63, 10 ans avant Massacre à la tronçonneuse,
Et déjà, on a le sentiment que le mélange d'horreur, de documentaire est là, dans ce film qui est une image d'actualité et d'archives. Yeah, well, that's Texas for you. C'est ça le Texas. Yeah. I mean, and those times, the rednecks were driving their pickup trucks. They would have like 3 shotguns in the rack behind them. You could board an airplane if you were going to a shooting convention and take your rifles and shotguns onto the plane, or or sidearms, pistols. Yeah, this film, when I first saw it, it was the wide shot. It was the wide shot of it, and when digital advanced, that's when we started seeing the headshot and the brain explode. And I was, I'm not sure, like, 20 maybe, or early. I'm not sure. And I was already shooting films for a company that hired me to shoot things and political things in and around Austin, and it was called Movie Tone News, but they supplied Hundley Brinkley, the CBS nightly news, and I was sent to Dallas after this happened to go on the mall, and I'd been on this mall many times, and photograph things, I was outside the courthouse shooting when Ruby shot Oswald, and I wasn't in there as one of the cameramen. I was always either looked too young or too. I have had the Secret Service throw me against the wall, and so, some guy, some old man on the street, when he heard the news that Oswald was killed, he said, "By God, now they'll know just how tough we are in Texas." Well, yeah, and don't mess with Texas and other bullshit like that started evolving. En fait, on parle d'une époque où les rednecks, donc les habitants du sud des États-Unis, se trimballaient dans leurs gros camions avec des fusils derrière eux. Si on se rendait à une convention d'armes à feu, dans l'avion, on pouvait prendre des fusils, toutes sortes d'armes à feu, il n'y avait aucun problème. Et moi, ce film, à l'époque, je l'ai vu en plan large. Et c'est qu'après, avec le numérique, on a eu des plans plus rapprochés où on voyait donc la tête exploser. J'avais 20 ans à l'époque. Je tournais déjà des films pour une boîte qui me demandait de filmer certains événements politiques. Ça s'appelait Movie Tone News. Ouais. Yeah. Et du coup, les vidéos étaient notamment envoyées à la chaîne CBS pour les informations. Et donc, on m'a envoyé à Dallas après cet événement. Et j'étais dans un centre commercial où j'étais déjà allée pour prendre des photos. Et j'étais aussi devant le tribunal lorsque Ruby a tiré sur Oswald. Et j'étais avec un de mes caméramans et les services secrets nous ont poussés en fait contre le mur. Et je me souviens d'un homme âgé dans la rue qui a dit, lorsqu'il a entendu la nouvelle, « Mon Dieu, comme ça, ils verront qu'au Texas, on est des durs à cuire et qu'il ne faut pas nous chercher. » Et voilà, des conneries de ce genre. Maintenant, on va arriver au premier long métrage que vous réalisez. D'ailleurs, on peut voir depuis quelques années, mais il a été très longtemps invisible. C'est Eggshells, un film de 90 minutes de 69. Et là, on va voir un extrait de ce film-là et on va commencer à en parler juste après. Donc c'est un film qui est un film extrêmement rare parce que pendant très longtemps, on n'arrivait pas à le voir. Il y avait de drôles de rumeurs qui circulaient autour de ça.
Et depuis quelques années, il a été restauré et maintenant on peut le voir. On peut avoir un extrait de votre premier long métrage. Donc on est 3 ans et demi avant, ne vous inquiétez pas, on va y arriver, Texas Chainsaw Massacre. Donc là, c'est l'extrait numéro 1. So good for you. Actually, they're pretty good. Those are, it smokes very nice. I finished it, David. The design for our invitation. Good shit. Well, that's not very good coming Okay. for the young lady. I think that's downright option. Sorry if I offended you. You nutcracker. Not that again. Please. On peut arrêter. Hein. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà vu ce film. Non, personne. Et en 2 mots, avant d'en parler avec Tobe Hooper, il faut rappeler que c'est un film qui en fait raconte 2 histoires qui se croisent jamais. D'un côté, l'histoire de cette communauté de hippies là qu'on est en train de fumer des potes, des joints. Donc on est vraiment dans une ambiance très cinéma-vérité, le film de hippie caractéristique on peut dire, de l'époque. Et l'autre histoire, c'est cette espèce de fou furieux que vous voyez là dans les basements qui s'amuse avec de l'électricité. Et ces 2 histoires ne se croisent jamais, mais tout ça a lieu dans une même maison, voilà, quelque part vers Austin. Donc la question que je voudrais vous poser, la première, c'est d'où vient, comment est né ce film? Et là, il me semble que l'extrait montre assez bien la palette et l'étendue de tout ce que comporte ce film. À la fois un film expérimental, un film de hippie, un peu de cinéma-vérité, une sorte de film d'horreur gothique à la Norman McLaren. Tout est déjà là. Comment votre cerveau, qui n'est pas, à ce moment-là n'est pas encore malade, a pu produire un film pareil? But I lived with these people about 9 months, you know, not long hair,
was. I mean, I converted into, I changed into a different person, and the guy in the basement is actually a kind of spirit, and it is about these two planes of existence that comes together, and then finally they merge into back into nature, as all of the beautiful things around them, and I'm talking about the forest, the trees, are being cut down. Before this period, I made a lot of conservation films about saving old houses, saving something, before they put a McDonald's there, and so it was a complicated process, and it was driving itself, because the actors representing reality went on strike, and so I'd already started shooting the surreal part of the film. So if they're going on strike, then I will continue with this other storyline, and what this film is all about. It's a look at that process of that counterculture. That's more important than the narrative, than a narrative, and Donc moi en fait j'ai vécu pendant 9 mois avec eux. À l'époque j'avais des cheveux longs, des sandales, ils m'ont un peu converti, j'ai changé, c'était une personne différente. Et on peut dire que cet homme dans le sous-sol, c'est une sorte d'esprit. Et c'est vrai que c'est une histoire avec deux histoires en fait qui avancent et qui finissent par se retrouver. On a une sorte de retour à la nature. Et on voit dans le film qu'ils sont entourés de décors assez beaux. Il y a des forêts, des arbres qui sont coupés. Et en fait, avant ça, moi j'ai fait beaucoup de films sur la préservation pour sauver des vieilles maisons et d'autres choses qui allaient être détruites pour construire des McDo par exemple. Et c'était un processus assez compliqué, mais qui finalement avançait tout seul. Et à un moment, notamment, les acteurs se sont mis en grève. Moi, j'avais déjà commencé le tournage, j'avais filmé la partie surréaliste, surnaturelle, et je me suis dit, bon, s'ils font grève, de toute façon, je pourrais toujours continuer avec ça. Mais c'est vrai qu'en fait, le film, c'est avant tout une manière d'analyser le phénomène de contre-culture de l'époque, et c'est ça qui est important, en fait, plutôt qu'une histoire. There was a hypocrisy in the counterculture, and that went from Berkeley back down to Austin. That was kind of the sister city politically to Berkeley. I would say maybe 20% of the people were really involved, and did not want to go to Vietnam, and some people were leaving the States and going to Canada, and then there was another aspect of the community, the counterculture, that was all about the style of it and the freedom, breaking free from the conventions that their parents had put on them that were regimented, and it was kind of shaking all those bad memories out of your head, so you could become free and creative. I mean, not just myself, but
of things happening in cinema then. Well, actually, not a lot. And there are very few true hippie pictures. This may be the only one. But films like Medium Cool, and the awareness started. It just hadn't. I mean, and it was happening commercially as well. So, you know, tie-dye, everything, and a lot of paranoia. Paranoia from the cops breaking the door down. Inside this film, there are demonstrations. Crowds being tear gassed, and these people turned into yuppies, you know, but still it was important. You know, I feel a very important part of my life, but because it totally freed me up from conventions of the past, and I was more spontaneous. En fait, je crois qu'il y avait une véritable hypocrisie dans la contre-culture qui a démarré à Berkeley et qui est allée vers Austin. C'est un peu des villes sœurs d'un point de vue politique. Et je dirais que 20% des gens étaient très impliqués. Et dans le mouvement, ils ne voulaient pas partir au Vietnam. Certains d'entre eux ont quitté les États-Unis pour aller au Canada. Mais il y avait aussi un autre aspect dans ce mouvement, c'était, disons, le mode de vie, la liberté, l'idée de se libérer des conventions imposées par la génération des parents et qui régissaient la vie de tout le monde. On voulait vraiment se débarrasser des mauvais souvenirs, se libérer pour être plus créatif, et pas uniquement moi en fait, d'autres aussi dans le cinéma, même s'il n'y a pas eu tellement de films hippies, c'est d'ailleurs peut-être le seul, mais je crois qu'il y a véritablement eu une prise de conscience, même d'un point de vue commercial d'ailleurs, et il y avait aussi une forme de paranoïa du côté par rapport à la police notamment. Dans le film, on voit des scènes de manifestations où la police utilise des gaz lacrymogènes contre les foules. Et je dois quand même dire aussi que ces gens, ces hippies sont devenus des yuppies en fait. Mais moi en tout cas, ça a été une partie très très importante de ma vie. Ça m'a vraiment libérée des conventions du passé et ça m'a permis d'être beaucoup plus spontanée. Alors, il y a quelque chose, une dernière chose sur ce film quand même, c'est quand on a Texas Chainsaw Massacre en tête, et quand on voit l'extrait qu'on vient, Massacre à la tronçonneuse, quand on a Massacre à la tronçonneuse en tête, et qu'on voit cet extrait-là, on est très frappé de voir que 3 ans avant, il y a déjà des motifs, des plans, des décors qui sont déjà là. Enfin, pour le coup, la maison de Eggshell est quasiment la même que celle qu'on retrouvera 3 ans plus tard dans Massacre à la tronçonneuse. Les gros plans des yeux du personnage qu'on a vu tout à l'heure sont très proches de ceux qu'on verra de Marilyn Burns dans Massacre à la tronçonneuse. Et on pourrait comme ça multiplier les exemples, le goût de l'expérimentation aussi. Alors ça veut dire que 3 ans avant Massacre, vous aviez déjà en tête cette grammaire visuelle-là. Yeah, the visual grammar I have from childhood, but also started flipping that around and you know, making jump cuts and making time and experimenting with time and so this film was released and but only played around a few college campuses and my goal from the beginning of memory was to become a director. You know, I hate saying this word now, but Hollywood director. And I was in Austin, Texas. That's about 1,600 miles away. And this film didn't get any attention. It did not get the next job. And so from
at least getting a film in a heavy 35 millimeter Canon was a big accomplishment. But now I had to have people see it somehow from 1,600 miles away. So that's so I had the equipment and I had the potential for investors to make one more small movie. And anyway, after this process, I decided that the genre film, you don't need a star. You don't need to have big budgets. That you have to make a film that is shocking, outrageous, and something that falls under the category of the horror film. And so that's why I decided to make a genre film, horror genre film, to get noticed, and it got noticed, and it worked. Alors effectivement, vous avez parlé de la grammaire visuelle et cela, je l'avais déjà dans mon enfance. Mais j'ai commencé là à jouer avec un peu, à le décaler, à jouer avec le temps. J'ai commencé donc à faire ceci. Et après la réalisation de ce film, il a seulement été distribué dans quelques petits campus des collèges, pas une très grande distribution. Et je vais vous dire, à l'époque, depuis toujours d'ailleurs, mon objectif, mon but était de devenir directeur de film, mais à Hollywood, j'ose à peine le dire maintenant. Mais là, je me trouvais à Austin, Texas, à peu près à 2500 km de là. Donc personne à Hollywood allait voir mon film. Et en fait, j'avais reçu aucune attention, j'avais certainement pas reçu, disons, la possibilité de faire un autre film par la suite. C'était déjà pas mal, il faut dire, d'avoir réussi à tourner un film et compléter un film en 35 mm, c'est déjà pas mal. Mais enfin, c'était pas ça qui allait me faire visualiser ce film de Austin à Hollywood. Alors, j'avais l'équipement, j'avais les investisseurs, j'étais OK pour faire encore un petit film, mais c'est pour ça, en fait, je me suis tournée vers ce genre, le genre de l'horreur, parce que je me suis rendu compte, il ne fallait pas de vedette, il ne fallait pas un immense budget, mais ce qu'il fallait, c'est vraiment quelque chose qui choque, quelque chose qui secoue le monde. Et c'est un peu ça que c'est pour cette raison que je me suis tournée vers ce genre, les films d'horreur. Bon, maintenant, on va voir un extrait d'une des séquences, peut-être la séquence qui a en partie changé la face du cinéma d'horreur et du cinéma américain des années 70. Donc on va passer l'extrait 2. Pas besoin de le présenter évidemment. C'est parti. Hello? 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 Hey, Pam, come look at this. Let's go! Hello? Is anybody home? Hello? Hey, Pam. Hello?
criminel d'arrêter. Hein, alors, il y a tellement de choses à raconter, évidemment, j'imagine, sur Massacre à la tronçonneuse. Mais la première chose que je voudrais vous demander, c'est que lorsqu'on voit ça, on est en 73, 74, c'est un type, on pourrait dire, d'image, de rapport à l'horreur qu'on n'a jamais vu. On avait jusque-là, il y a eu La Nuit des Morts Vivants de Georges Romero, il y a eu du gothique, etc. Mais là, on a presque le sentiment de voir un film documentaire. Comment est-ce que, en termes de mise en scène, vous avez travaillé ça? Vous avez plusieurs fois dit Massacre à la tronçonneuse est filmé comme un documentaire, est aussi un documentaire sur l'Amérique. Expliquez-nous pourquoi ce qu'on vient de voir, c'est un documentaire. Okay, living in Austin, there was a television station in San Antonio. To answer all of this would take all night. So I kind of have to do it in images. But the local news in San Antonio, the 6 o'clock local news, was some of the most graphic things I'd ever seen on television. I mean, showing brains splattered in car accidents, showing accidents, shootings, murders that mostly involved with guns and knives. But there was also a lot of exposure to that I had visually through documentary films of human atrocity, where the bones and the skin was so well. I mean, you know, we can go to some of the Holocaust footage, and that kind of horror connects so deeply. And I wanted this, you know, what we used to call cinema verite, which is, there never really was, you know, except Alan Funt's Candid Camera. But there was a documentary look that visions that I had that would terrify me. A recurring nightmare of in the woods, a pit in the ground with candle lighting coming up through it. That was just full of rib cages, and skulls, and things. And you know, what this meant, it can only mean one thing, and that's death, and that's death done. Committed in a horrible, nightmarish way. So you have an emotional impact without having to say anything about it. There's no reason for exposition. There isn't a lot of exposition, direct exposition in Chainsaw. There are layers of narrative that you put together in your mind and make a decision. Okay, does this have anything to do with cannibalism? Does this? The film never says that it does, but you come to these conclusions because the house, what's in the house, seems to mean that. One thing it certainly means is death, and death was the real monster. And this
in my studying the genre to do a genre film. That's why the Frankenstein creature was a kind of template for me, because it was about death at work. You know, that creature. Not that creature was really that scary, but the thought of it was. Yes. Alors effectivement, j'habitais à l'époque à Austin et nous avions une télévision, on avait une station de télévision à San Antonio et en fait, on voyait les informations et surtout par les images. Mais je ne peux pas vraiment vous parler pour répondre en toute longueur à toutes votre questions. Je vais vous en parler en images, autrement on serait là toute la nuit. Mais on avait les infos tous les soirs à 18h. Et ces infos étaient vraiment choquantes parce qu'elles envoyaient vraiment visualiser, on voyait les cerveaux s'éclater, on voyait toutes sortes de terribles blessures, on voyait vraiment des accidents de voiture, mais surtout c'était des armes à feu ou des armes blanches, mais surtout des armes à feu, et donc on voyait tous les effets, on voyait rien ne nous était épargné. Et donc, il y avait une espèce de documentaire presque dans ces informations qui paraissaient tous les soirs à 18h. Il y avait bien sûr d'autres images où on voyait les cerveaux, les os par exemple, comme dans les films de l'Holocauste pour l'aspect documentaire. Mais on voyait cette horreur en fait assez régulièrement, et cela établissait un lien vraiment très profond. Et il y avait, c'est vrai, le soi-disant cinéma de vérité qui n'a pas vraiment eu lieu, on peut presque dire. Ça n'était pas au même niveau. Mais pour moi, il y avait toujours des visions et des effets cauchemardesques qui revenaient tout le temps. Par exemple, des trous. Des trous ou des fossés au milieu de la forêt où on voyait empiler les squelettes, les têtes de mort. Et ce que ça signifiait, c'était la mort. Et c'était une mort vraiment horrible. C'était une mort cauchemardesque qui avait tout de suite, sans rien dire, sans besoin de dire quoi que ce soit, un effet émotionnel terrible, très fort. Et dans mes films d'ailleurs, il n'y a pas besoin on ne dit pas grand-chose. On voit déjà les aspects qui s'empilent les uns sur les autres. Il n'y a pas beaucoup d'exposition dans Tronçonneuse, par exemple. On voit les différentes couches, les couches de la narration qui s'empilent. Il y a peut-être une suggestion de cannibalisme, mais ce n'est pas du tout explicite dans le film. Mais on doit quand même se poser la question de qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Et on voit bien que c'est la mort qui se passe dans cette maison. Et il y a certaines pratiques qui sont peut-être implicites. Et je peux dire que c'est vrai que mon modèle, c'était le Frankenstein. Pour un modèle, disons, pour un monstre opérationnel, pour un monstre qui allait servir dans ces films. Il y a aussi quelque chose, je voudrais qu'on parle du personnage d'ailleurs de Leatherface et des acteurs. La première chose qui frappe quand on voit Massacre à la tronçonneuse, c'est que, et on comprend la référence à Frankenstein, enfin la créature de Frankenstein, c'est que c'est un film où il n'y a finalement que des victimes. Il n'y a pas du tout ce qu'on pense être un bourreau, finalement, se révèle aussi être une victime à un moment, en l'occurrence Leatherface. Et je voudrais savoir ce que vous avez raconté aux acteurs, et en l'occurrence à Gunnar Hansen, qui joue évidemment le rôle de Leatherface. Comment vous lui avez décrit le personnage? Comment vous l'avez présenté et comment vous avez même travaillé avec ces acteurs? Parce qu'on a vraiment le sentiment que ce sont les mêmes hippies de Eggshell qui se sont égarés après une panne d'essence quelque part au Texas. And we had run out of petrol at that time. Effectivement, c'est vrai qu'on était à court d'essence, c'est vrai. Pendant le choc pétrolier de 73. Of course, it was in the petrol
the crisis, yeah, where cars queued up 2 miles to get an allowance. Il y avait des files d'attente de 5 km pour avoir de l'essence, en fait. That was probably a political device that probably never left the shortage. Probablement, d'ailleurs, c'était un truc, une astuce politique. Probablement, il n'y a jamais eu. On n'était probablement jamais à court de pétrole, de court d'essence. Right, but to get to the question, yes. Gunnar, I explained it to him in a way that I'm surprised he understood, and that was that there was this cartoon character that I saw a lot of. I loved when I was a small boy. It was Baby Huey. There was this kind of big, I don't know, was it a big chicken or something like that was always getting into trouble. And so working through it that way, and I don't know, since all of this is so politically incorrect, it's probably safe, for me to say that I sent him to the state school for special troubled children, because I wanted this character to he was more or less homebound and would not get that far away. He probably, his age was probably 18, from 18 to 22 or something like that. And I wanted the character to be completely blown away and frightened about where do these people keep coming from. They just keep coming up to the door. He's kind of like a guard dog that has a lot of loose screws, and the first one comes and he takes care of it, and he, the first two, and he knows he's in really bad trouble when his older brother comes home. It had happened before, and that's why the cars are hidden under camouflage, Vietnam style camouflage netting in the back of the house. And then they keep coming. Another one comes, and after the third person, Jerry, played by Alan Danziger, who was in Eggshells. After he comes and is dispatched, it blows his mind, and he runs to the window and looks out the window and wonders, where the hell, my God, they just keep coming, where do they come from? That's when he bumps into the pet chicken in the cage, and the chicken starts squawking, and he starts patting the side of his head. He's freaking out. He's in a state of panic now, because he has no idea. Is this the end of life as he knows it? Probably he does not think that deeply. He has become what the people around him have made him from childhood. Yes. Alors, effectivement,
seul. Alors je comprends pas du tout comment il a compris ce que je voulais lui raconter. Et en fait, pour essayer de lui faire comprendre ce que je voulais, je pensais au cartoon que j'avais vu quand j'étais enfant, en bande dessinée, un cartoon qui s'appelle Baby Huey. C'est une espèce c'est un grand poulet qui se trouvait constamment en difficulté, qui avait toujours des petits problèmes. Et puis, en fait, et je peux parler maintenant puisque c'est pas du tout politiquement correct, mais pour faire comprendre à Gunnar comment je voulais qu'il comprenne ce rôle, je l'ai fait passer une journée ou deux dans une école d'État pour les enfants en difficulté, pour qu'ils comprennent la situation. C'était un personnage, disons, entre l'âge de 18 et 22 ans, qui ne sortait presque pas. Il était pratiquement limité à la maison. Et je voulais qu'il soit quelqu'un de très effrayé par toutes ces personnes qui tapaient sur la porte, toutes ces personnes qui arrivaient chez lui. Il y avait la première personne, la deuxième personne, bon, il s'est débrouillé. Puis après, quand son frère plus âgé est rentré, il a vu qu'il avait quand même des problèmes. Il y avait des voitures, des incidents précédents qui étaient cachés sous les camouflages, comme à l'époque d'ailleurs pour le Vietnam. Et puis, après, il n'avait aucune idée de ce que ça signifiait. Pour lui, c'était la fin du monde, comme le monde tel qu'il le connaissait. Alors, Jerry, qui était Alan Denby d'ailleurs dans les Eggshells, bon, quand celui-là est arrivé, puis il est complètement effrayé, il regarde par la fenêtre, il voit encore du monde qui arrive, il perd la tête. Et puis il tape sur la cage de ce poulet, donc le poulet commence à s'agiter, et il devient complètement paniqué, complètement fou. En fait, il ne comprend pas, je ne pense pas qu'il réfléchisse, c'est simplement qu'il ne comprend pas ce qui se passe. I had techniques that I wanted to try out, like no one in the film, in their first close-up, in their reaction to him, did not see him with the apron on and with the mask on. And in fact, I tried not to let them see him at all. And the reason for this was to create an animosity, to create a tension, and it was also intended to isolate him in a way that he would hate me. And I felt that little bit extra, if he hates me, it would show, because he is doing everything through a mask and I did hear an interview with Gunnar about 5 years ago or something, a filmed interview where he's talking about this Chainsaw Bands, and he said that he was thinking, we're coming close to the end of shooting, and this was his last opportunity to kill me, and so and the same thing with the character Franklin, in the wheelchair, I wouldn't let him have dinner, with the rest of the cast, and once again he hated me for this, but I also encouraged the other actors to hate him, so I could create this kind of war dance like I imagined the American Indians, the people that
taken away from them, would work themselves into a frenzy and a war dance that would create some kind of extra spirit, some kind of something that would either come from the sky or the ground. And I was trying to cause that to happen and throw a net over that. So you would sense a reality. And that would add to the verite look of it. Alors, effectivement, j'avais certaines astuces techniques. Par exemple, je n'ai pas permis les autres de voir le tablier qu'il portait et pas du tout son visage, pas du tout le masque. En fait, je voulais pas du tout qu'il le voie. J'ai essayé de faire de façon à ce qu'il ne le voit pas, et pour pouvoir créer une certaine tension. Et en fait, je voulais l'isoler, Gunnar, je voulais l'isoler, Leatherface, pour créer cette tension, pour créer ce conflit, et pour pouvoir pour pouvoir augmenter, si vous voulez, la tension. Et plus tard, j'ai vu une interview filmée que Gunnar avait fait, peut-être il y a 5 ans de cela, et il parlait de cette scène, surtout il me disait, on arrivait vers la fin du tournage, et je me rendais compte que j'aurais pas beaucoup d'occasions, beaucoup d'autres occasions de tuer Tobe, parce que je voulais en fait, dit Tobe, je voulais que Gunnar me déteste, je voulais que Leatherface me déteste. Et quand on arrivait vers la fin du tournage, Leatherface s'est rendu compte qu'il n'aurait pas beaucoup plus d'occasions de faire. Et en fait, j'ai fait à peu près la même chose pour Franklin, celui qui se trouvait en chaise roulante. Je ne l'ai pas permis de manger avec les autres. J'ai essayé de l'isoler comme je l'avais fait pour Gunnar, Leatherface, parce que je voulais qu'il me déteste. Et je voulais qu'eux le détestent. Et je voulais aussi que Franklin me déteste, mais que les autres aussi détestent Franklin, pour pouvoir créer une espèce de vraie tension dans ce film. Et ça me faisait penser à la danse de guerre. Les danses de guerre, comme je m'imagine, ça pourrait avoir été le cas avec les Indiens d'origine, qui étaient les premiers possesseurs de cette terre avant qu'on ne lui ait prise. Ils essayaient de faire leur danse de guerre pour pouvoir créer quelque chose de supplémentaire, quelque chose d'extra. Par exemple, un esprit qui allait descendre du ciel pour pouvoir leur tirer d'affaire. C'est ce que je voulais faire. Alors, on comprend que ça a été un tournage convivial, aimable, agréable, quoi. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'on voit très très bien, dans Massacre à la tronçonneuse, deux choses. On comprend le rapport, effectivement, cette façon dont vous allez toujours chercher dans les profondeurs, on pourrait dire des histoires cachées, la vérité de l'Amérique, le sang, les Indiens, voilà, dans les sous-sols se trouve toujours la vérité de l'Amérique. Et puis il y a aussi une dimension que vous vouliez introduire à l'époque dans le film, et qui semble-t-il n'a pas été si bien comprise que ça, qui est la dimension humoristique, cette espèce d'humour macabre, parce que pour vous c'était aussi une comédie, Massacre à la tronçonneuse. Et il y a la fameuse scène de repas à la fin, qui est une sorte de relecture du Tea Party de Lewis Carroll. Mais alors, la question que je me pose, c'est pour quelle raison, finalement, à votre avis, la partie comique, et vous allez vous venger ensuite dans Texas Chainsaw Massacre 2, pourquoi la partie comique n'a pas été mieux perçue que ça? Parce que pour vous, c'était aussi une comédie, Massacre à la tronçonneuse. Yeah, well, and I had a large family, and you know, and when they would all get together for dinner, it was nuts. I mean, it turned into, you know, everyone's bitterness for one another came out. I mean, from what they're wearing to the car they're driving, and what they have and what they don't have, and then they wouldn't speak for a long time.
and I came from a family where there were 6 daughters, and 3 of them were deaf, and 3 could, had the blessed gift of hearing, and the mixture of these people's my immediate family was hilarious in a dark humor kind of way. If I back up, I would dolly back then, walking backward away from the dinner table, and there was definitely humor there, because it was just so nice, and that they weren't playing this out. They were behaving in a way that was natural to them. That had a grounding, and it was reality that was funny, and so I put those things in like and Chainsaw. I mean, things like that, like natural things, like look what your brother's done to the door, and their dead bodies lying around, something of importance. Certainly more important than a broken door. When the film first came out, I think it was so outrageous that they just didn't. I don't know. The audiences did not laugh at it because I think they were too shocked, too outraged. If they were going to become really outraged and walk, there was a place that they walked, the audience, and there were always like 4 or 5 people at a certain place that would get up and walk out because they couldn't handle it. So no one saw that humor, I think, because of the outrage. And so in Chainsaw 2, I made sure that they saw it, but also the times had changed. I always felt of this as a metaphor for the country I live in, on the brink of insanity. I think the Vietnam War and the down draft card in my pocket instilled a lot of fear in me that was worse than Frankenstein fear, because I saw a lot of footage. The 80s, and remind me that I'm talking about the 80s. I have such a long, I go on so long. En fait, moi, je viens d'une famille vraiment nombreuse qui se retrouvait régulièrement pour des dîners. En fait, c'était juste complètement fou. L'amertume de tout le monde ressortait. On critiquait la voiture de l'un, les vêtements de l'autre, ce que quelqu'un avait ou pas. Et souvent, les membres de la famille arrêtaient de se parler pendant très longtemps. Et dans ma famille, il y avait 6 filles, dont 3 sourdes et 3 qui avaient la chance de pouvoir entendre. Et en fait, le mélange de ces gens était complètement drôle et hilarant, mais c'était une forme finalement d'humour un peu noir. Et moi, tout à l'heure, je vous disais que parfois, je me rapprochais de la scène. Là, je prenais du recul par rapport à la table du dîner. Et c'était simplement drôle parce que la situation était complètement folle. Mais les gens autour de la table ne jouaient pas, c'était simplement leur comportement naturel, c'était lié à leur histoire et c'était une réalité tout simplement drôle. Et c'est ce que j'ai essayé d'apporter dans Massacre à la tronçonneuse,
des éléments tout à fait naturels. Par exemple, le fait que l'un des personnages dise « Ah, regarde ce que ton frère a fait à la porte », alors qu'il y a plein de cadavres autour. Bon, finalement, on peut dire qu'il y a des choses plus importantes que la porte à ce moment-là. Mais je crois que quand le film est sorti, les gens ont été tellement choqués que le public n'a tout simplement pas pensé à rire, parce que le choc était beaucoup plus fort. Et il y avait toujours d'ailleurs, dans certaines projections, un moment où 4 ou 5 personnes finissaient par sortir de la salle. Et comme à l'époque, personne n'avait remarqué, ou peu de gens avaient remarqué l'humour dans le film, j'ai fait en sorte qu'il soit beaucoup plus présent dans le deuxième. Et l'époque d'ailleurs avait changé. Mais en tout cas, moi j'ai toujours considéré que c'était une métaphore du pays duquel je viens. Un pays qui finalement est toujours un peu sur le point de basculer dans la folie. Et c'était, comme je l'ai déjà dit, l'époque de la guerre du Vietnam. Et finalement, cette guerre, elle m'inspirait beaucoup plus de peur qu'un monstre à la Frankenstein. On avait beaucoup d'images de la guerre. Et donc, dans les années 80. Okay, Toby, but I want to go back. On va regarder avec aussi un clip of Texas Chainsaw Massacre 2 before you On continue va going voir un on the extrait 80s. du deuxième okay, good. passage. On va voir un extrait de Massacre à la tronçonneuse numéro 6, juste après Gabi. When he says, "Look what your brother's done to the door," that also came out of their reality, and it was something that was appropriate for them, you know, to say. And I did not play things for comedy, and so it could have gotten lost in that too. They may have, the audiences may have. I don't know. It was a different world then, and you know, people were true to their own eccentric nature, especially there. So, anyway, that's all. Ok, donc pour revenir sur ce moment où ton personnage dit regarde ce que ton frère a fait à la porte, c'est quelque chose qui est né de la réalité aussi. À ce moment-là, c'était parfaitement naturel et approprié que le personnage dise ça, donc c'était pas uniquement fait pour créer un aspect humoristique. Mais oui, ça s'est sans doute perdu à l'époque où le film a été projeté, parce que c'était un monde complètement différent. Mais finalement, je crois qu'à l'époque, les gens étaient aussi plus fidèles à qu'ils acceptaient plus facilement leur nature excentrique. Alors maintenant, vous en parliez, donc on va aller tout de suite, 12-13 ans plus tard, on va voir un extrait de Massacre à la tronçonneuse numéro 2. Là, et on voit bien ce que vous dites effectivement sur, on va voir sur les années 80, donc évidemment avec Denis Hopper. Donc là, on voit un extrait de Texas Chainsaw Massacre 2 et on en parle juste après. Donc c'est l'extrait numéro, je vais vous dire ça, c'est le 6. On a un problème de son, ça on n'entend rien. That's a new version to me. Yeah. We should cut it and try to. Ouais, on va arrêter l'extrait. Voilà, et on va retrouver le son, c'est pas grave. Bon, l'idée c'est que, vous l'avez évidemment, j'imagine tous vu, c'est le moment où Lefty, Dennis Hopper, arrive enfin dans l'antre de Leatherface et de sa famille. Et là, c'est devenu une véritable entreprise. On est dans les années 80, c'est les années de Reagan. Et je voudrais savoir comment vous avez évidemment abordé cette suite-là, produite à l'époque, il faut le dire, par la Canon, qui en ce moment est à la mode. C'est le troisième des 3 films que vous deviez faire avec eux. Voilà, après, le deuxième, pardon, après... c'était quoi déjà? J'ai un trou de mémoire. Non, pas du tout. Invaders from Mars, Texas Chainsaw 2, Life Force, pardon. But should we try to get the sound to work? And I mean on the scene because it's important to understand that. Tobe nous rappelle que c'est un film. And the projection booth, is it all over? Do we just? Il aimerait bien regarder l'extrait. Ouais, comme ça, c'est on en important parle de mieux. comprendre pour pouvoir en parler. On réessaye avec le son.
C'est bon? It is over. Oh, good. The American way of entering a man's home singing like that. Oh, I get it. The old pressure game, huh? Boys, you never should have been doing this. Who sent you? Those sissies over at Delmar Catering? That chicken shit burrito man bunch? Well, I don't care, you hear? Yeah, that's right. It's a dog-eat-dog world, and from where I sit, there just ain't enough damn dog. You can't stand the heat. Get out of the damn kitchen, huh? Hey, how much? Let's make a deal right here. Real cash money. You and me, huh? I don't care who says it. I'm the Lord of the Harvest. Who's that? Some new health food bunch? Come on. Come on. Is there any money in it you want to know? Yeah, right here. How much? How much? Lefty. Sister. Lefty. On va arrêter. Donc voilà, là on sent bien qu'on est 12-13 ans plus tard, on est beaucoup moins du côté évidemment de la peur, mais totalement du côté de la critique, du pamphlet même d'ailleurs. Comment vous avez abordé cette suite, la genèse de cette suite, comment ça s'est fait? I was going to produce the film, and for Canon, and nothing like it. That's how it started. I had talked to Russell Mulcahy, who had done a film about a boar about the size of a rhinoceros. And then Danny Houston, the actor, was thinking about doing it, but no one really wanted to tackle it. So I decided to direct it and then developing it. These were the times. In the States, as I knew them, living in Los Angeles, where there was an affluence that was the country was enjoying, but it was taking over the country, and I guess I have to. Thank John Hughes and the Breakfast Club and films like that that were about those times, and so it was about films like a comment on how things had changed, and I made things more upfront, and less to think about, but to experience, and then my quirky mind. I mean, I hired Tom Savini,
and who had been in Vietnam and seen all of this, what he called anatomic correctness. So once I had Tom and we went back to Texas to shoot it. And I said, you know, go for it. I mean, we didn't get a rating. It would have been rated X or not. And I asked the MPAA, you know, what could I do to get an R rating, and it weighed and worked this time. And they said, there's nothing you can do. I also made it the bloodiest film and the goriest film that I'd ever seen. And that's because of these films like Friday the 13th and Jason and things like that. And I've been receiving some criticism about my films being suggesting gory situations, but that, you know, the American fans, why doesn't he let us have what we want? And so I gave them, you know, a lot of what I thought they wanted. Donc au début, je pensais produire le film pour la Canon, non pas le réaliser. J'avais discuté notamment avec le réalisateur de Razorback, qui finalement ne voulait pas le faire, et avec Danny Huston, un acteur qui pensait le faire. Mais finalement, personne ne voulait vraiment y toucher. Et donc j'ai décidé de le réaliser moi-même et de travailler sur ce projet. Et c'est vrai que à l'époque, moi j'avais donc ma propre expérience de la vie, en tout cas de ce que je voyais de la vie aux États-Unis depuis Los Angeles, c'est que c'était vraiment une époque de fast. On avait beaucoup d'argent, tout le pays en profitait, mais finalement ça prenait un petit peu le dessus. Et je dois remercier des gens comme John Hughes et le film Le Breakfast Club qui montraient un peu ce que c'était à l'époque. Et c'est vrai que les choses avaient beaucoup changé. Et moi, dans mon film, je voulais forcément m'en inspirer, être plus direct, que les gens réfléchissent peut-être un peu moins et soient plus dans l'expérience de ce qu'ils regardent. Et puis, étant donné que j'ai un esprit un petit peu dérangé, j'ai demandé à Tom Savini de participer au projet. Lui, il avait été au Vietnam et donc il pouvait nous donner, disons, une certaine correction anatomique, une justesse anatomique pour ce qu'on voulait montrer. On est retourné au Texas pour filmer le film et je lui ai dit, bon, bah, fais-toi plaisir. On savait très bien qu'on n'aurait pas d'autorisation pour que le film serait classé X, non, voilà, et qu'il n'y avait pas moyen de contourner la censure. Et donc on a décidé de donner un maximum, de montrer un maximum de sang, un maximum de gore. Et j'ai aussi été inspirée par des films forcément comme Vendredi 13, Jason. Et à l'époque, avant, on m'avait critiqué, disons, pour le fait que je suggérais beaucoup le gore dans mes films, mais que finalement, j'en montrais pas tant que ça, et j'avais l'impression que les fans, surtout américains, avaient vraiment envie de voir du sang, et je me suis dit, bon, ben voilà, c'est ce que je vais leur donner. The character that reminds you, Bill Moseley plays, reminds you of the hitchhiker, was, after the fact, rationalized before making this, that they were twins, and he was in Vietnam while the first film was being made, and got a part of his skull chopped off. That was replaced with a chrome dome and the coat hanger scene is a sexual thing, and not many people know this, but if he gets the coat hanger under that steel plate and touches the inside of his skull in just the right spot, he gets off. And that's what he's doing. It's full of nasty stuff. Donc le personnage qui est joué par Bill Moseley vous rappelle forcément l'autostoppeur, et un peu rationaliser l'histoire de ce personnage, qui est donc son frère jumeau,
qui a été au Vietnam et qui a donc eu une partie de sa tête coupée et que ça a été remplacé par un morceau de métal. Donc il y a cette scène avec un cintre et peu de gens le savent, mais donc ça a des connotations sexuelles parce que lorsqu'il passe le cintre sous cette plaque qui touche un endroit précis, ça l'excite. Alors, je voudrais que vous nous disiez un petit mot quand même de Dennis Hopper, parce que évidemment, quand on a vu débarquer à l'époque Dennis Hopper dans ce film, c'était assez relativement surprenant. Et il y a deux choses que je voudrais vous demander. La première, c'est que pour beaucoup de gens, Dennis Hopper, c'est le hippie qui se fait buter par des Texans à la fin d'Easy Rider. Et là, on a le sentiment qu'il tient enfin sa vengeance 18 ans plus tard. Il fait payer ceux qui l'ont tué à la fin d'Easy Rider. Moi, j'aime beaucoup ça. Et la deuxième chose que je vais vous demander, c'est est-ce que vous avez parfois en tête le passé d'un acteur quand vous allez le chercher? Je pense à James Mason dans Salem's Lot ou Dennis Hopper ici. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous jouez? L'image de l'acteur? I'd been trying to hire Dennis to make a film for at least 10 years. And you know, as we know, he went through a roller coaster ride, and then came out quite well. That I didn't ask him that question, you know, but having known Dennis and trying to get him to do other things like play Jim Jones, that I got life threats, and I was frightened to go there. And but had I gone there, I would have wanted to take Dennis, and so Dennis, the way I got him in the film was I saw him at a restaurant in LA, and he was having dinner with Dean Stockwell, and I went over to him and I said, you know, Dennis, will you do this? Will you do Chainsaw 2? And there was a pause, and he was blinking, and Dean Stockwell said, well, if he won't do it, I will. and so I said, okay, yeah, I'll do the film. And he was great. I mean, to disorient himself, he would spin in circles until he was too dizzy to move. And he had all these wonderful techniques. En effet, Dennis Hopper, enfin j'avais essayé depuis une dizaine d'années en fait de l'engager. Je voulais absolument travailler avec lui. Et comme vous savez, il a passé par des hauts et des bas, et finalement il s'en est plutôt bien sorti. Mais je n'avais pas j'avais pas posé la question. En fait, j'avais voulu aller faire quelque chose sur Jim Jones, mais pour aller dans cette direction, j'avais reçu pas mal de menaces de mort. Alors je m'étais un peu abstenue, mais enfin, une fois que j'avais décidé d'aller dans ce sens, d'aller dans cette direction, je savais absolument qu'il fallait avoir Dennis Hopper. Et alors je vais vous expliquer comment j'ai pu l'aborder. En fait, on s'est trouvés dans le même restaurant. J'étais dans le restaurant, il dînait ensemble avec Dean Stockwell dans un restaurant. Alors je lui ai posé la question, j'ai dit, est-ce que tu serais prêt, est-ce que vous seriez prêt à jouer dans Chainsaw 2? Et il y avait un moment d'hésitation, une pause. Et puis Dean Stockwell a dit, eh ben, si c'est pas lui qui le joue, ce serait moi alors, hein? Je serais prêt à le faire. Alors c'est comme ça que la chose s'est résolue. Il a décidé de jouer. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Et ça a très bien marché. I haven't completely answered your question. I have a lot of other questions. All right, good. Oh, okay, all right, cool. Là, on va peut-être passer un extrait de The Funhouse. Parce
que je voudrais vraiment beaucoup vous parler de ce film, qui est à mon avis un beau film, donc il date de 1980. Donc l'extrait, c'est le numéro 4, l'extrait de The Funhouse. En français, l'horrible titre Massacre dans le train fantôme. Oh. How are we doing with the projection booth, guys? J'ai oublié de dire avant que Dennis Hooper avait plein de trucs pour se donner le tournis. Il tournait en rond, ils avaient des méthodes et techniques pour jouer complètement désorienté. Il tournait en rond, il faisait toutes sortes de choses, mais vraiment plein de choses pour se désorienter. C'est bon, ça, on part ou j'ai le temps de poser une question? Ok. Une question, one question, Tobe. On va voir là un extrait de Funhouse, précisément le début du film d'ailleurs. Et on parlait tout à l'heure de Vendredi 13. Pardon? Yes. Et on parlait tout à l'heure de Vendredi 13, de Jason, tous ces slashers de la fin des années 70. Et on a l'impression que vous allez faire un slasher, et pourtant vous allez faire un film qui va commenter cette mode du slasher, qui a eu énormément de navets. Il y a très peu de bons slashers, à part Halloween. Quel était le désir de départ quand vous avez fait The Funhouse? Qu'est-ce que vous vouliez dire? On sent que vous étiez à la fois énervé par un certain type de cinéma, et en même temps que vous vouliez retourner aux bases du cinéma, à savoir le cirque. Carnivals terrified me as a child. I mean, it was a place where the seediest of people and escaped convicts, and it was also a form of entertainment where carnival would come through town, and always there would be someone that would run away with the carnival or the circus, and I had always been loved since childhood this Edward Dimitri film, Nightmare Alley, and it was a film about a carnival, and it was a screenplay that was submitted to me, to do, and oh no, it wasn't. No, I thought you said there had been. There's always talk of remaking it. That world no longer exists, though, really. But Nightmare Alley and Tyrone Power and it, and it's for me it was a horror film without being people considering it a horror film, but it was about the carnival world, and so that interests me, and I signed on to do it. En fait, le monde du carnaval m'avait toujours absolument effrayée. Il y avait plein de monde, des gens très étranges, il y avait des ex-tolards par exemple, il y avait des gens parfois qui quittaient, qui partaient avec eux quand ils partaient. Donc on ne savait pas, c'était imprévisible, il y avait tout ce monde un peu imprévisible, un peu louche, un peu glauque. Et il y avait un film qui m'avait toujours fasciné depuis mon enfance, c'est un film de Edgar Dimitri qui s'appelait Nightmare Alley. Pardon, c'est Edmund Goulding. Oh, Edmund Goulding. Thank you. Edmund Goulding alors, qui s'appelait Nightmare Alley. Et donc, une fois d'ailleurs, on m'avait demandé, on avait soumis le texte écrit pour faire un film. C'était donc un grand film, Tyrone Powers. J'étais absolument fascinée par ce film. Et pour moi, c'était un film d'horreur, bien qu'on ne le considérait pas comme un film d'horreur. Mais pour moi, c'était bien le cas. Alors, est-ce qu'on peut voir un petit extrait? Ouais, voilà. On va regarder le début de
Voilà, on peut arrêter. Excellent, man. Yeah, all right. So John is a dear friend of That's a mine, good job. carpenter, and someone told me a story that I believe to be true, and you may know the story, but it was some Hitchcock had said something about Brian De Palma making an homage to him, and Hitchcock said, "You mean a fromage?" So you know, maybe that's what happens, because we start to know one another and we're best of friends, and sometimes there is fromage. Anyway, I knew where you were going when I saw that clip. The cheese stink. Vous connaissez donc sans doute l'histoire. John et moi, c'est un très grand ami, c'est un ami très cher. Et Hitchcock avait une fois dit, voilà, Brian De Palma, il va probablement faire un hommage. Et quelqu'un avait dit, bon non, ce sera probablement un fromage. Donc, vous savez là où je veux en venir. Alors, bon, on va bientôt finir parce que je crois qu'il y a votre film qui arrive après. Je voudrais que vous disiez deux petites choses. La première, 1980, le moment où vous faites The Funhouse, qui est un moment particulier de l'histoire du cinéma d'horreur. C'est un peu le début de la fin du grand cinéma d'horreur, enfin c'est compliqué pour beaucoup. Et il y a notamment un cinéaste qui va, un monstre, qui va s'emparer du genre et tenter de faire le film un peu terminal là-dessus. C'est Stanley Kubrick qui réalise évidemment The Shining. Or vous avez rencontré Stanley Kubrick, et Kubrick était notamment un grand admirateur de Massacre à la tronçonneuse. Est-ce que vous pouvez simplement nous rappeler dans quelles conditions vous avez rencontré Kubrick? Oh yeah, yes, I met Mr. Kubrick in London. And at EMI Elstree in Borehamwood, and someone told me that he was on the dubbing stage, mixing a picture, and I knew that he had bought his own personal 35 print chainsaw, and so I went back to the sound department and walked into the room and looked up and saw on the screen a section of The Shining that he was mixing the sound, and I was escorted out of the room quickly by two big guys, and then I said, please tell Mr. Kubrick that would love to meet him, and then they went back
I gave them my name. They went back in, and he burst out of the theater and embraced me and all this. Now, but the part of the story you want to hear is that The Shining had come out about 2 years earlier and played out, and Stanley was still working on getting it right, and the kind of obsessive perfectionist the man is a true genius, but I mean he was still working on the film. It may have come out in some other form or something, but so that's how I met him, and I love the guy. En fait, je l'ai rencontré à Londres. Je l'ai rencontré, Monsieur Kubrick, à Londres, à Boreham Wood, dans les studios Elstree de EMI. Et en fait, il était sur le plateau de mixage, en train de jouer quelque part avec le doublage de son film Shining. Et je savais qu'il avait, lui, une version, sa propre version en 35 mm de Massacre. Et donc, il était en train de travailler sur le mixage de Shining dans le studio à Londres. Et tout de suite, 2 gorilles sont venus vers moi, ils m'ont éjecté assez rapidement de la salle. Et j'ai dit que je voulais rencontrer M. Kubrick, j'ai donné mon nom et lui est sorti tout de suite en courant, il m'a embrassé, il était très content de me voir. Et en fait, le but de l'histoire, c'est que Shining était déjà paru 2 ans auparavant, mais lui, il y travaillait toujours, perfectionniste qu'il était, il travaillait toujours, il était en train de perfectionner le son, il jouait pour les effets, c'est peut-être qu'une autre version sortait ou dans une autre langue, mais enfin, lui, il travaillait toujours. Dernière question, Tobe Hooper. Vous nous disiez au tout début que vous avez un jour voulu être un Hollywood director, un cinéaste travaillant à Hollywood. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, après 15 longs métrages, autant de séries télé, autant de téléfilms, des documentaires, quel est selon vous le film qui a le plus accompli parmi ceux que vous avez réalisés, le désir que vous aviez quand vous étiez enfant? Well, I want to be a European director now. The tentpole pictures have so much financial weight on top of it that the down pole is going to break and kill the whole goddamn crowd as it goes down. I don't know that I've made that film yet. It may be the next one I make. I'm proud of my works, and that it has been explained to me that by people in the know, and I won't mention names, but that they're like the bent coconut in Chainsaw 2, but that's what I like. I mean, even if there are flaws, there is something. I know there's something and weird and crazy enough to make the experience worthwhile. At least I hope so. En fait, maintenant, je voudrais plutôt être un directeur européen. Et je ne sais pas si c'est ça qui m'intéresse maintenant, parce que je considère que ces énormes movies, c'est the tentpole movies, les grands budgets, c'est ça, les big budgets. Les grands budgets, ils écrasent tout le reste, et quand ils vont s'effondrer, tout le reste va s'effondrer avec eux. Alors, je ne suis pas sûre, en fait, pour répondre à votre question, d'avoir déjà réalisé ce film.
le film qui pour être le directeur hollywoodien, peut-être ce sera mon prochain film. Et je pense quand même, je suis assez fière d'avoir pu réaliser les films que j'ai faits, et je trouve qu'ils ont l'effet... c'est le cintre, voilà. Ils ont peut-être eu l'effet cintre qu'on avait déjà décrit avant, et donc je suis assez content d'avoir fait ça. Bon bah, Tobe Hooper, merci beaucoup. Merci d'applaudir. Wonderful, thank you so much. Les deux Jack XLR, c'est à toi. Merci pour les communs tout à l'heure.